In English kan? Sukati. Okay, boleh. So kita Amira, ni bukan nak masuk universiti. Assalamualaikum, my name is Amira Wani binti Jamil and I am from Studio Coveri. Nama saya Nurul Hasni daripada Coveri Studio. Assalamualaikum, nama saya Syahmina daripada Coveri Studio juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ihsan bin Suaid. Lebih dikenal dia atau dipanggil sebagai Ihsan lah. Daripada semester 6 nak masuk semester 7 semester hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Syami. Orang panggil saya Syami. Currently for next semester I will be in semester 7. Studio ialah Studio Coveri. My name is Muhammad Zahrin bin Zahri and I'm from Coveri Studio. Hi, my name is Ilma bin Hashim and I am from Coveri Studio. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hajrah bin Naim. So macam semua orang panggil Zira je, and from Studio Coveri. Hi, nama saya Elia Natasha. My friends call me Ellie. And I'm from Coveri Studio as well. So session 1, 10 question for 10 final year architecture students. So ready Wow. Okay, what is your biggest surprise after entering architecture school? Soalan ni macam more on misconception ke benda-benda yang macam tak expect kena buat. Biggest surprise kan? Okay, actually based on experience kan, sebenarnya sejujurnya sebelum masuk architecture ni dah malas belajar dah sebenarnya. After SPM tu memang nak cari course yang macam tak belajar sangat. Tapi so kita ada buat. Sebab kalau waktu nak mohon UPU tu, kita macam ada mohon dia macam architecture is number one lah. Tapi itu pun sebab kita baca dekat architecture punya blog apa semua kan. So macam at first year pertama ialah macam kita banyak buat art, seni, sculpture. So benda tu nampak macam interesting and nampak macam main-main. Sorry budak kita marah. Tapi benda tu nampak macam menyeronokkan. So bila benda tu nampak macam menyeronokkan, so kita macam time tu macam okey lah nak masuk architecture lah. Maybe dia lebih senang lah compare tu, bukan dia lebih senang, dia sesuatu benda yang enjoy lah compare tu medik yang kena hadap buku, lawyer dan hafal semua tu kan. Memang sebab totally memang nak jauhkan diri daripada benda-benda macam tu. Macam nak kena study 24 hours. And then the biggest surprise ni itulah apa yang kita bayangkan tu tak sama seperti apa yang berlaku ya. So apa yang berlaku is actually architecture is sangat tough lah. How tough architecture tu yang kita tak expect. Sebab expect sebelum tu macam benda ni macam senang compare to course lain. Tapi sebenarnya architecture lagi susah pada course lain. Sebab dia kena membaca juga, kena banyak pembacaan, kena buat benda tu practically, kena kejar masa, kena macam kita kena ada ilmu dan kita kena boleh buat benda tu. So how tough architecture itulah yang menyebabkan itulah the biggest surprise untuk aku. Kalau aku lah, the biggest surprise ialah sebab kita yang aku asal daripada sekolah sains kan, baca buku semua. So macam very new way of learning lah. Tapi memang ada expect new learning. Tapi aku tak expect ni yang kita ni akan banyak sangat perbincangan. Macam there will be a very constant of tutor. So tukar design kita kan, lepas dah pergi design tak boleh teruskan, tapi kita kena macam masakkan lagi design kita tu. So macam the important of design process tu lah aku macam baru tahu itu ke the one way of studying architecture. And it's seronok lah sebab kita ni very subjective punya subject. So perbincangan tu is very important architecture, and aku tahu, and that's why aku selalu bercommunicate with person untuk dapatkan kita punya design very masak lah kata kan. Okay, soalan seterusnya. Ni korang boleh elaborate je tau. Macam ni nak bagi insight pada macam first year yang dengar ke ataupun orang yang just nak luaskan tengok pendapat orang lain. Soalan ketiga, what is your biggest surprise after entering architecture school? What is your biggest surprise after entering architecture school? Benda paling surprise Sebenarnya kalau banyak baca ataupun banyak orang banyak baca kat Google, apa yang orang cakap, boleh ke kau garis tu tangan bengkok. So kita macam benda tu tak ada guna apa-apa pun, tak ada efek apa pun. Drawing architecture
bukan everything. Mulanya kita ingat bila masuk architecture ni, drawing adalah everything. Tapi tak. Sebab kita dekat dalam architecture ada belajar progress, kita ada belajar drawing, kita ada belajar design, kita ada belajar architecture juga. So ada banyak benda yang kita belajar. So itu benda lah paling biggest surprise lah untuk bagi saya. Sebab kita tak ada basic drawing pun, InsyaAllah boleh terbaik juga kat dalam architecture. Biggest surprise dia sebenarnya macam architecture ni bila masuk mungkin architecture ni memerlukan banyak skill tau sebenarnya. So macam korang fikir macam mostly budak-budak yang masuk architecture ni mesti macam pada drawings lah apalah semua kan. Tapi basically macam kalau korang masuk sendirilah kalau tanpa ODL ni actually kita boleh pergi site. So bila dah pergi site tu korang kena ada skill macam how to observe semua. So macam nak tengok site macam mana. Lepas tu bila dah site tu pula korang nak kena relatekan korang punya design dengan site lagi. So macam actually architecture ni macam interesting lah juga. Tak adalah korang fikir macam korang tengok website-website kan selalu kata macam architecture susah lah apalah. Dia ada benda yang fun juga sebenarnya. Itu the biggest surprise lah. I think satu yang punca banyak sangat misconception kena buat drawing macam tu sebab yang last kali orang ramai akan tengok buat submission ke. Paling-paling pun last kali orang akan tengok submission, drawing, tender semua. Dia tak nampak proses sebelum tu. Next question. What is your biggest surprise after entering architecture school? Dia macam first reaction, wow. Dia kata first reaction bila masuk architecture, wow macam tu lah. Dia macam unexpected. Macam biggest surprise maybe sebab for me daripada kecil memang tak pernah pisah daripada family and tak pernah masuk asrama. So macam tak tahu macam mana relationship between senior dengan junior punya situation kan. So macam dia dah masuk macam tu, macam ni rupanya senior macam ni, macam ni rupanya kena kritik macam tu lah. Macam kat sekolah maybe cikgu still boleh tolerate lah sebab maybe ada undang-undang yang kena tu kan. Tapi macam bila masuk architecture ni macam semua benda kena redah, semua benda kena adapt. So good lah actually sebab dia boleh strongkan kita punya mind, soul sekali. For me, kalau specifically for architecture, I would say the lifestyle. One of it is like tak tidur malam, and kalau dulu masa awal masuk kan buat kerja dekat studio ramai-ramai, and like the fact that was normal. Kalau macam kita masa satu baru masuk tu semua stay up dekat studio ramai-ramai dengan studio mates, and tengok senior lain pun macam tu juga. Maksudnya benda tu normal in architecture. Tapi like kalau Ellie tengok kawan-kawan Ellie yang dalam kos lain, lifestyle dia tak macam tu pun. So that was like a shock for me lah. So macam ni rupanya hidup architecture. What is your biggest surprise after entering architecture school? Biggest surprise. Oh yeah, I think my biggest surprise was people do not start their ideas from scratch. They look through Pinterest and other other people's punya work instead of starting everything from scratch. Yeah, I think that was my biggest surprise. Itu daripada semester 1 because tengok senior buat macam tu, and I was like, you can do that? Yeah. And then as I go through the semester semua, and actually by looking through other people punya works, it actually helps on you deciding if it's good for yourself or your design. So I think there are pros and cons from that. Okay, I think there's a lot of surprise, especially when you come from science stream people. The architecture itself a surprise. Okay, the lifestyle, I think. Korang semua science stream Kita orang semua science. Macam kita tak pernah ambil technical tau. At least Syamina ambil kan. Kita tak ada bio. I haven't never ever exposed to this kind of field, and I have no relatives yang ambil this kind of field punya. So it's a very big surprise. Everything is a surprise. It was a start lah to understand everything because dia macam more than culture shock. I think yang paling beza science stream dengan architecture is cara belajar kot. Kalau masa sekolah you belajar and then baru exam. Kalau architecture you buat salah dulu baru you belajar. So, I think dapat markah dulu baru belajar. Mungkin the right answer for this surprise is that there is no right and there is no wrong, because masa belajar masa sekolah dulu kita akan mesti fikir okay what the right answer for this question kan, but bila masuk architecture there is never
wrong thing and never the right thing. You have to think what is good for you. For me pula, the surprise element is studio life lah. Sebab Ina tak pernah, entah sebab sebelum ni masuk architecture course pun, macam bila baca blog orang ke, dia tak ceritakan more to studio life, dia ceritakan more like macam kesusahan architecture tak tidur malam, or the submission, or the designs. Tapi the surprise is that actually susah tu semua kita tempuh satu studio. Dan macam semua nampak lah, at least macam masa belajar kan, kalau susah SPM tu, susah subjek tu macam seorang-seorang dekat rumah ke, fahamkan subjek tu seorang-seorang. Kalau architecture punya course more tu, kalau you tak faham, you boleh tanya orang lain. Apa pendapat orang lain. Tapi bukannya basically ambil the idea, but how to macam tanya pendapat. Hi, Assalamualaikum. So I just wanted to quickly catch up and inform you guys that the video that you are currently watching is one out of the 10 videos talking about 10 different questions to 10 final year architecture students. So if you enjoyed this video, look forward to the upcoming videos where we will discuss other secret questions surrounding architecture school in UiTM, inshallah. Bye.